In the African literary forms, hierarchical leadership was seen as redemption of African heritage, and in this case, traditional rulers such as monarchical kings were considered to be divine. Kama tu umenyolewa ama kutolewa hiyo alphabet ama kutoa alphabet, ndio sasa uko na ruhusa ambayo umebarikiwa na wazee kwa kati ya wale kamati ambao wanaweza kuwa na jukumu ya kubariki vijana ama kupatriate kwa hiyo sherehe. Kabla hujafanya lazima ukue na unatafuta uko na kiti ambayo inatumia kwa hiyo sherehe. Hii kiti sasa unaona hapa nakalia, lazima ukue na hiyo kiti. Lazima ukue na hii fimbo. Inabarikiwa sasa na wazee pamoja na hii kiti. Ambayo sasa hii kiti ndio sasa inabarikiwa ndio upatiwe kama mzee. Hakuna mtu mwingine anaruhusiwa kukalia hii kiti isipokuwa ni mimi tu. Among the Ilchamus, a community in Kenya, the crowned traditional rulers are bestowed powers to bless, foster community peace, as well as pronounce a curse or undo curses. Siku hiyo sasa unatolewa moto upya sasa. Hiyo ni dirisha ya kuwa sasa wewe umebarikiwa na umeanza maisha mapya ya uzee. Hiyo moto sasa ndio inaanza kutumika kwa hiyo boma. Kutoka hapo sasa wewe umekuwa mtu mwingine tofauti. Dressed in a traditional Ilchamus regalia, the masculine Evandas Lekosek takes gentle steps to the holy sanctuary to face the Ilchamus juries who will oversee the Ilpapit ceremony to elevate him to an elder. Hii ni ngozi ya ng'ombe, si mnyama mwingine, ni ng'ombe tu. Ina maana gani kwa hiyo sherehe? Unajua sisi kitu ambayo ilikuwa inatumika kama mattress ni ngozi kitambo. So hiyo tu ndio ishara ya kwa lazima tutumie hiyo kama ilikuwa vile ilikuwa hapo awali kama ni mattress. Yes, so huwezi tumia mattress kwa hiyo function. For today's coronation ceremony to take place, Lekosek has to ensure key ritual items like milk is available. Kwa utamaduni nasema ni bibi yako ndio anakunyoa. So ni mke wangu ndio alikuwa ananinyoa na wale wengine ni mabibi wa rika ndio wananyoa, wanaume hawezi nyoa. Unajua sasa ni ule kuna wale wasee unachagua wa kukubariki kwa hiyo sherehe. Sasa hao ndio wanaenda wana mix hiyo maziwa na maji kidogo ikue at least dilute kidogo, alafu sasa hao ndio wanatumia kukubariki. The first phase is shaving of the red dyed hair, marking transition to old age. The customs of marking this day dictates that all heirs of the throne must be subjected to intense rituals before ascension to the council of elders. Ni mke wangu na wale ambao nimechagua ndio wananyoa. Alafu hiyo maziwa, najua hizo maziwa ndio sasa inatumika kama maji. Huwezi tumia maji kwa kufanyia kazi ya utamaduni. Sababu maziwa ni kitu ambayo inatoka kwa ng'ombe na ni kitu ya baraka. So maziwa ndio hutumika sababu ni baraka. Maziwa inaletwa na nani? Maziwa inakamuliwa tu kwa ng'ombe. Lazima iwe ng'ombe yako au mtu yote. Hata inaweza kuwa hata mwingine kama labda una anaweza chukua tu kwa mahali nyingine. Lakini bora ikuwe ni ya ng'ombe. All the 8 witnesses selected by Lekosek has to apply the red ochre on their forehead as a symbol of unity and bonding. Ni mabibi wa rika zangu. Na wanne lazima watoke kwa jamii, kwa familia kabisa ndani. Alafu wanne ni kwa marafiki. So wote ni 8. Lakini ni wale ambao unaangalia hiyo family ni familia ya mtu gani, mtu wa heshima na anastahili ana maneno laana yote kutoka kwa jamii. So hao ndio unachukua. Unachagua mwenyewe, mnaambia hawa kisiri sisi nyinyi ndio mnakuja kusaidiana na kwa hii sherehe yangu. So unaeleza tu bwana yake alafu anaambia bibi, wanajipanga wenyewe. The rituals of this kind are reserved for Lipiron elders believed to be rich in wits and ordained to bless rulers in this land. The first ritual is over, but the shaved hair must not be left unattended. Hizo baada ya kunyolewa inakuja inawekwa kwa nyumba kwa muda fulani, alafu inaenda tu kurudishwa kwa sisi la ng'ombe. Hiyo nini inawekwa hapo, inachibuliwa kama shimo kidogo, alafu inaachwa hapo.
Najua itakikani sasa watu wengi wakanyangu. Najua kuna sasa ile utamaduni labda mwingine anasema anaenda kufanyia mambo yake ya kukulaani ama nini. So itakikani hata ionekane mahali gani ulienda kunini. Lakini unasapeleka huko unasaweka mahali pengine. Hiyo ni siri yako sasa. Nani anazika hiyo nywele kwa zizi? Kwa sisi. Wale wananyoa ndio wakikunyoa wanatoa hizo wanaweka kwa ile stool ya nini ya mahali kulikuwa na maji. Hapo ndio sasa inawekwa. Alafu saa ile mnatoka mnakuja naye mpaka kwa nyumba. Ile uliona tunapiga laini mpaka kwa nyumba. Alafu inakuja inasanywa yote, inawekwa kwa karatasi, inafungwa. Hiyo maziwa inamwagiwa kwa hapo kwa chini ya kitanda. Alafu hiyo kitu unaenda naye sasa. Sasa ile nywele ndio itaenda kuzikwa kwa zizi huko. Inapelekwa kwa sisi huko. Sio ni hilo umesema inazuia wale wako na nia mbaya wasikuja. Yaani itakikani iweke open ile saa ile watu wanaona unaenda tu kutupa at your own time. Ile usiku umeona unaenda kuweka. So wewe ndio utatupa ama yule? Mama tu ndio atapeleka huko. Tuwana ndongoni. Amgidi ya wenda na ko banja musu. Tuwana ndongoni. Tata jamanga imata jamana. Ngegenyangai dogena bana ninjanya kayo gira serini ngenyigina yo na monyak. The final task is lighting the fire using the special pieces of wood. Only members of Lipiron are tasked to do this. Wale wasee walikuwa hapo ni wale wasee tunaita Lipiron. Wale sasa walipatia sisi ruhusa ya kutairi. Wale walitutairi sisi sasa, yani kupatia sisi kupea community sasa kusema hao vijana sisi sasa wakati hiyo tumepea nyinyi mtairi sasa. Ni kama ni wasasi wetu ambao umetulea tukiwa ujana katika ile maisha ya ujana mpaka sasa mahali tumefika. Wanasema sasa tunabariki sasa hao vijana waende watairiwe. Sasa tunaita hao Lipiron. Sasa hawa kuna wale wanne ambao mimi nilichagua mwenyewe ambao wanafanya hiyo function kubariki. So ile maziwa ulikuwa unaona sasa hiyo maziwa ndio wanatumia kufanya hiyo blessing. Ndrone rin jada aye kama nakopili ke abo eta anapari paiya ekora entra ke paiya namunya. Unaona wale wasee wanaita Lipiron. Hawa sasa ndio wanatoa hiyo moto upya. Sasa ni kuonyesha maisha upya, umeingia katika ile maisha upya ya uzee. Sasa hiyo ndio ishara ya hiyo moto. So kuna moto mwingine itatumika kwa hiyo boma kuanzia siku hiyo ni hiyo tu. Na lazima ihakikishwe kwa boma inawaka siku 4 bila kusimika. Kwa hivyo lazima ukuwe na jukumu la kuhakikisha hiyo moto isimika. Unahakikisha iko kuni ya kutosha, hiyo moto iwake 4 good days. Sasa kutoka hapo basi inaweza kuwa hakuna sana shida. Na kwa nyumba tena hiyo siku 4 iwezi simika. Hata kama itawaka hivi bora tu iko hata hiyo makaa lakini sisimike. Kizima kuna shida. Iko shida. Lazima kuna shida fulani. So mpaka wasi watatue shida gani. Si unajua kuna ile moto iwe imetengenezwa imetolewa kutoka kwa boma kwa zizi la ng'ombe. Hiyo moto iwezi simika kwa siku 4. Kisimika hapo kuna shida. Mpaka sasa wasi wakuja wakae chini waseme ni nini, utaambiwa ufanye kitu gani, basi utasema utengeneze vile wanakuambia ndio ukue umebarikiwa, kwa sababu lazima hii moto iwake hiyo siku 4. So itakuwa ni jukumu la mama kuhakikisha hii moto iwezi simika ya nyumba, na mimi ile iko kwa sisi iwezi simika siku 4. Lazima nikuwe na malogs ya kuweka huko kabisa iwake siku 4. Na itatumika kupika vitu ambayo iko na kama damu nini, huwezi pika kwa hiyo sababu bado ni ile kitu imebarikiwa. So unakaa mpaka baada ya hiyo siku ndio inaanza kutumika. Hiyo kitu unaweza tengeneza tu naye labda ni chai, lakini vitu vingine kama chakula ingine hapana. Huwezi tumia hiyo. Blessing exercise extends to livestock as well. Sasa wakati ilitolewa moto wanyama wanabarikiwa, ng'ombe tunaenda sana sisi la kondoo
wanabarikiwa, ng'ombe, mbuzi, hivyo wanabariki wanyama wote. Alafu kutoka hapo sasa moto inaletwa na tunamaliza shughuli ya huko. Sasa sherehe yetu inaendelea. Watu wote hawaruhusiwi kuingia kwa hiyo boma, yani ndani ya ile boma ya sisi la ng'ombe ambayo inafanywa hiyo. Hiyo ni wale ambao wajatoa hiyo nywele, hawaruhusiwi kukaa hapa kushika hiyo nini ya kutoa moto, hawaruhusiwi kukaa hapa. So wanastahili hiyo moto inatoka, watu wote watoke, kwa sababu saa zingine moto inaweza kataa kutoka. So mpaka watu wote waambie mtoke, wale ambao wamefanya hiyo utamaduni ndio wanaendelea kukaa hapa. Wenye wamefanya hii ilpapiti ambao umetoa ilpapiti. Kabla ufikiwe kiwango cha kuwa mzee mwenye anaweza bariki kama wewe, ni stages ngapi umepitia ndio ufika hapo? Kuna stages kadhaa ambao nilipitia wakati tuseme umetahiriwa kwanza. Alafu kuna sasa baada ya kutahiriwa kuna sasa kuna sherehe moja ambayo unafanya ili udhirike kwasi kuwa wewe una hiyo rika ambayo inaitwa walba, yani kuchinja mbuzi ambao unatoa watu wangapi wawili ambao unaita ngio. Hawa sasa unachinja mbuzi, alafu unatoa, kuna hii mahali pati ya unatoa ile mbuzi mahali iko na hapa mahali imenona kabisa. Sasa hapa unatumia hiyo kupaka hapa hivi, kutoka hapa mpaka hapa hivi. Alafu baada ya kunini mnapasua hiyo mara mbili, huyu anakula, alafu pati zingine unapea yule. Hiyo ni mtu ambaye sasa ni wa heshima kwako. Hata iwe liwalo akikuja kukuambia hiyo usifanye hivyo, labda umekosana na mtu ama umekosea watu fulani, alafu ama kuna kitu ambayo inatakana usaidie watu na umekuwa ngumu, ambiwe enda ongea na yeye, wewe lazima usikie vile anasema, sababu ni mtu wako wa heshima. Sasa baada ya kufanya hiyo, sasa dirisho ya kuwa wewe ni mmoja ya wale hiyo rika. Sasa tayari unaenda hiyo. Kutoka hapo sasa ni hii kuna sasa ile inaitwa Eunoto, unatoa launoni. Before launoni kuna la micha, na hiyo inatolewa wakati hata kabla mjatahiriwa. La micha inatolewa kabla mjatahiriwa, alafu unakuja hiyo ya la borengene, alafu unakuja launoni. Kutoka hapo sasa unakuja hii nyingine. This desolate hut remain very important in this ritual phase. Nyumba inaitwa Ngaji Alkujeta. Nyumba imetengenezwa na kwa kutumia nyasi, na kwa ukuta imetumia tu samadi ya ng'ombe. Imetumia tu. So hii decoration tu ilifanywa, lakini huwa nyumba kama hizi ndio huwa itumia kwa kufanya hizi sherehe za utamaduni. Sisi tumia nyumba ya mabati au nyingine, hii tu nyumba. Najua hizi ndio nyumba zilikuwa hapo awali ilikuwa inatumia na community. Kwa hivyo lazima utumie nyumba ya utamaduni kufanya kazi yote ile ya utamaduni. Usitumie nyumba ya mabati ama ya simiti. Hapo wale ulinielezea baada hiyo sherehe lazima mlala hapa. Siku ngapi? Siku 4. Kuanzia siku hiyo. Jioni ya kuamkia unalala, unaamka mkiwa hapa. Unaanzia sherehe yenu hapa. So after 4 days ambayo ni masiku ya sherehe ya utamaduni, sasa kutoka hapo nyumba unaweza wacha upatie kijana yako atumie, ama unaweza tumia wewe mwenyewe ukitaka. Ukipenda. Kama una nyumba nyingine hiyo tu unatumia, unajua kuna wale labda mtu hana hiyo nyumba nyingine. So ile tu nyumba ya nyasi ndio huwa anatumia. So itabaki tu kwa hiyo nyumba yake. Hizo siku 4 ni wewe tu na mama ama watoto pia wanaweza ruhusiwa kulala hapa ndani? Mimi tu na mke wangu. Hizo ni mila? Hizo ni mila. Watoto watakuwa kwa nyumba zingine. Unajua kwa utamaduni na mwezi Tanganyika na watoto kwa nyumba moja. This small cottage is called Gaji El Kujeta in the Ilchamus dialect, and this cottage is built the time when the elder of this homestead is given blessings by the senior-most elders of the age set that is above their age set, what called Lipiron. At that particular moment, the elder or the man of the homestead, after the blessing, will now be allowed to get in there, and him and the wife will be staying here for the next 4 nights. Before now, they are allowed to get to the main house, and now the sons in this homestead will be allowed to use this small cottage, which is more symbolic. The 4 number in this community symbolizes blessing, and Mzee will be telling us more why the 4 number and why the 4 nights, and
In summary, the fire that you saw has to remain lit for the 4 nights without going out. Kuna sherehe gani zenye kama hujafanyi il puppet hawezi shughulika kama mzee? Kuna sherehe ambayo kama ya vijana, wakati tunafanya ile kutahirisha vijana, yani katika ile harakati ya kufanya wale ambao wajatairiwa kuelekea kutairiwa, wakati wanafanya masherehe fulani utaruhusiwa, wakati huwa kuna ng'ombe huwa wanaochinja na utaruhusiwa kuingia hapo. Wakati wanaanza kuchinja hiyo ng'ombe, wewe utaruhusiwa. Lakini ukiwa umetoa hizo puppet, umenyolewa, unaruhusiwa kuparticipate kwa hizo activity. In case Lekosek had only girls, then he'll be trudging along a rough path. Sasa kama wewe hujabarikiwa na mfulana, sasa itabidi kwa sisi utapatiana wasichana yako. Unaona sasa? Unahakikisha kuna msichana yako labda utapatia baraka zako akae kwa hiyo boma yako hata walewa. Ndio apate Mungu amjalie amsakusaidie kijana na ndio atakuja kuriti hiyo mali. Sasa huyo kijana, sababu huwezi enda kuchukua mtu kutoka kwingine ulete. Sasa utawacha, utasema wewe nitabariki msichana yangu, mimi ndio naona yeye ndio anafaa yeye siolewe akae kwangu. Atabarikiwa tu na atasaa labda kijana na ndio atariti mali ya iboma. Hiyo msichana labda ataruhusiwa kutoka hapa olewe. Na hiyo kijana atabaka hapa. Sasa hiyo hali ya kutafuta, anaruhusiwa kutafuta kwa mzee yote ama kuna ile rika ambayo lazima tu atafute kijana kutoka kwao? Kuna ile rika yake. Sitafuta kwa mtu yote ile rika. The ritual marks the beginning of a new life, and from now Lekosek is solely answerable to the Council of Elders for all decisions he makes. So kumaanisha ile rika iko chini hawezi kuja kubariki wewe kama mzee? Hawezi. Kuna wale ambao wanafaa kulingana na kimila, ambao hawa ndio wamelelea nyinyi. Kama sisi sasa, sisi ndio tumelelea hawa sasa hivi ambao wanaendelea kutairiwa. Sisi ndio tumelelea hawa vijana, tumeongelesha hawa, tumefanya yale yote ambayo inatakikana mpaka tukaruhusu. Tukaambia sasa wasasi kama community sasa leo tumefungulia rasmi hii kisu cha ngariba iendelee ifanye kazi. So hao wazee ambao unaona hao ndio walitulelea sisi hivyo mpaka wakati huu. So hao ndio bado wanaendelea na sisi ambao tunaita likile yako, hao ndio wanaendelea kubariki sisi mpaka tumalize hii shughuli zetu yote na pamoja na wao. Kama sasa baada ya kubarikiwa hivyo, sasa mimi niko na jukumu ambayo sasa kama hao vijana wetu wanafanya hizo masherehe ama hizo masherehe sasa ambayo ya wakati yao sasa ikifika, mimi niko na ruhusa ya mimi sasa ndio nabarika. Sio mtu mwingine. Wale ambao wametoa ile puppet ndio wanabarika. So wale marika yangu wote wanafanya, sisi tuko na jukumu. Kama kuna sherehe yote ya utamaduni ambayo inafanya, mimi niko na ruhusa ya kuingia sababu nimebarikiwa na wasee na niko na hiyo jukumu. Kwa hii region wewe sasa ndio mzee ama mko wengi? Kwa hii region sasa tuko kwa upande hii line yangu ya Depe tuko wanne. Tuko wanne kwa hii line. So nyinyi ndio mnatatua sasa, sisi ndio tunashughulika na mambo ya wanaume pande. With bestowed powers to bless and curse, Lekosek is now part and parcel of the Ilchamus Council of Elders, and all members of subsequent generations are bound by the traditional law to pay homage to him. Sasa uko na kijana
Niko na mfulana. So ikifika ule umri fulani utamwachia yeye sama jukumu ya kulinda boma kama ikifika miaka imeenda umechoka? Sasa hapo ni hiyo sasa ni nategemea kwa sababu saizi huwezi wachilia jukumu na mimi bado niko hai. Sasa unajua jukumu napeana sasa labda itapeana wakati wewe umekufa, sasa utawachia sasa hiyo jukumu ya boma. Lakini sasa mimi nikiwa bado niko hai na Mungu atujalie wote yeye akue kubwa, ni mtahiri, asome, baada ya hiyo haoe aende kwake, basi boma langu litabaki na mimi na bibi yangu. Alafu labda baadaye sasa yeye atachunga tu mama yake akiwa kwake. Na zile mifugo au kijana atapewa ile share yake akiwa miaka ngapi? Wakati sasa ametahiri, lazima atakuwa na ng'ombe yake ambaye atakuwa akichunga naye ng'ombe ingine akiwa nyumbani. Sasa hiyo ng'ombe yake itaendelea kukua. Wakati sasa na amehitimu sasa kuwa labda amemaliza shule, anataka kwenda kutoka kwake aoe, sasa unapatia hizo za saki. Sasa wakati ile ulipatia hii ni ng'ombe yako. Sasa si imeendelea kuzaa na kukua. So hiyo ndio sasa unaenda unachagua yote ambayo iko na alama yake. Unajua iko na alama yake, sasa unaambia sasa hizi ni zako. Unabariki na wasemu na anapeleka kwake. Sasa anaenda kuanza naye maisha na nunua zake zingine kuendelea. Kimila huyu akishatahiri anaweza toa boma aanze familia ama baada ako chini yako? Baada ako chini langu. Wako chini yangu mpaka wakati sasa atamaliza shule na kuoa. Najua sasa mpaka niambie sasa nataka kuoa, sasa mimi ndio ndashughulika na kila kitu. Ama labda wakati atabarikiwa amepata kazi yake anasema sasa mimi nataka kuoa, sasa tunasaidiana. Labda wako na mali yake wakati hiyo amenunua ng'ombe, wako na pesa yake ambayo tunasafanya mambo ya sherehe yake. Sasa hapo kutoka hapo sasa ndio naruhusu yeye aende kwake sasa, aanze maisha yake. Ndio. Lakini kwa sasa bado ako chini yangu. Hadi ifike leo mpaka sasa siku ile atakuwa wakati imemfikia kuoa, sasa ndio ruhusa yaende. Mzee Evandas is one of the few elders who have gone through the series of training and initiation that made him to undergo a blessing ceremony called Ilpapit. And he said that you as a man in this community, before getting to that level that elders can give you a go-ahead to participate in this ceremony, that means you have qualified and you are now mature enough to handle issues affecting the community. He says that before that ceremony, that means Mzee Evandas was not able to partake in any blessing ceremonies like initiation and any other ceremony that needs blessing from the elders. But now he has the right to bless because elders from the age sets above him have given him the baton so that he can bless now the younger generation. That means this community, the culture that intertwines and brings this community together is going to survive forever. That means the young brothers and the sons that are under him also rely on him for the blessings before they can bless the subsequent generation, which is a very interesting story or a way of conserving culture in Ilchamus community. I'm Levis Msumba from Baringo County, and I was with the Ilchamus community. Bye-bye.